अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास का आगाज। कई मगरबी ममालिक ने कर लिया फलस्तीन को रियासत तस्लीम। जंग बंदी और क़याम अमन के लिए दिया गया जोर। मसले फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए न्यूयॉर्क में आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। ट्रंप ने रियासत फ़लस्तीन को हमास के लिए इनाम करार दिया। फ़लस्तीनियों के लिए रियासत का क़याम एक हक है, इनाम नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का खिताब। इटली में फ़लस्तीन की ताईद में एहतजाज। पुरतशद्दुद मुज़ाहरे। फ़लस्तीन को तस्लीम करने हुकूमत इटली पर दिया गया जोर। सैकड़ों गिरफ्तारियां। जयशंकर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की न्यूयॉर्क में मुलाकात। तिजारती मुज़ाकिरात से क़ब्ल अहम गुफ्तगू। टैरिफ काबिल गौर मौज़ू। और सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख का इंतकाल। आला तरीन मजहबी स्कॉलर के तौर पर खिदमात नाकाबिले फरामोश। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिए जाने पर लंदन में फ़लस्तीनी मिशन ने एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया और जश्न मनाया। ये तकरीब उस अलामती और सिफारती पेशरफ्त के खैर मकदम के लिए मनाई गई जबकि मगरबी ममालिक ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलासों में फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया है। फ़लस्तीनियों ने बरतानी हुकूमत की जानिब से भी फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किए जाने ऐलान को एक परचम कुशाई की तकरीब के जरिए मनाया, जिसमें बरतानिया के आला हुक्काम, अराकीन पार्लियामेंट, सुफरा, फ़लस्तीनी कम्यूनिटी के अराकीन और दूसरे भी मौजूद थे, जिस पर बेहद मसरत का इजहार किया गया। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद फ्रांस ने भी अब फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया है। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने आज अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। उन्होंने अपने खिताब में गजा में जारी जंग को नाकाबिल जवाज़ करार दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते और अब वक्त आ गया है कि जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाए। फ्रांसीसी सदर ने दो रियासती हल की भरपूर हिमायत की और कहा पायदार अमन सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब इसराइल और फ़लस्तीन दो अलग रियासतों के तौर पर साथ साथ रहना शुरू करें। We've gathered here because the time has come. The time has come to free the 48 hostages detained by Hamas. The time has come to stop war, the bombing in Gaza, the massacres and the fleeing people. The time has come because there's a pressing urgency everywhere. The time for peace has come because we're just a few moments away from no longer being able to seize peace. This is why we have gathered here today. Some might say it's too late. Others might say it's too early. But one thing is certain. We can no longer wait. In 1947, this assembly decided on the splitting of mandatory Palestine across two states, a Jewish state and an Arab state, thus recognizing the right of each of them to self-determination. The international community granted to the state of Israel at last fulfilling the destiny of this people after millennia of roaming and persecution, and Israel founded a beautiful democracy there. The promise of an Arab state to date remains unfulfilled. Since then, there's been a long path of hope and despair intertwined, which Israelis and Palestinians have gone down, each in their own way. We have walked alongside them, each of us in keeping with our history and our sensibilities. But the truth is that we bear a collective responsibility for, to date, having failed.
कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया। रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करते हुए उनका कहना था कि उनका मुल्क दीगर बड़े मगरबी ममालिक के साथ मिलकर इसराइल पर गजा में जंग के खात्मे के लिए दबाव बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कनाडा रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करता है और रियासत फ़लस्तीन और रियासत इसराइल दोनों के लिए पुरअमन मुस्तक़बिल की तामीर में शराकतदारी की पेशकश कर रहा है। And it has been the policy of every Canadian government to support a two-state solution for lasting peace in the Middle East. This position envisioned the creation of a sovereign, democratic, and viable state of Palestine, building its future in peace and security alongside the State of Israel. Over many decades, Canada's commitment to this goal was premised on the expectation that this outcome would be eventually achieved as part of a negotiated settlement. Regrettably, this possibility has been steadily and gravely eroded, including by the pervasive threat of Hamas terrorism to Israel and its people, culminating in the heinous attack of October 7th. The accelerated building of settlements across the West Bank and East Jerusalem and the soaring settler violence against Palestinians. Actions such as the E1 settlement plan and the Israeli government's contribution to the humanitarian disaster in Gaza. Le Hamas a terrorisé le Hamas sows terror among the Israeli people and has oppressed the people of Gaza. That has prompted us to take the position we have. Hamas must absolutely release all hostages, disarm fully, and never play any role in the future governance of Palestine. Stolen from the Palestinian people, chased them and cheated them from their life and liberty, and it can in no way dictate their future. But Excellencies, the current Israeli government is working methodically to prevent the prospect of a Palestinian state from ever being established. Il poursuit sans relâche l'expansion. And tirelessly continues settlement expansion in the West Bank. That is illegal. ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंटोनी अल्बनीज़ ने कहा इसराइल का रवैया दो रियासती हल को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने यूएन जनरल असम्बली इजलास में खिताब करते हुए फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने और दो रियासती हल का पुरअमन पैगाम भी दिया। A state of Israel and a state of Palestine, living side by side within internationally recognised borders, recognising each other's right to live in peace and security. 8 decades ago, those hopes were consumed by conflict, and that has been the grim pattern over the years. Opportunities not taken, compromises rejected, good faith betrayed, a cycle of violence that has crushed generations. We saw that in the horrific events of October 7, 2023. Hamas terrorists descending on a festival promoting friends, love and infinite freedom to perpetrate atrocities. One Australian, Galit Carbone, was among those killed. Australia embraces all who carry the weight of grief. We repeat our call for the hostages to be returned immediately and with dignity. And we stand with Jewish people everywhere who feel the cold shadow of history's darkest chapter in any act of anti-Semitism. Throughout this conflict, Australia has supported calls for a ceasefire because every innocent life matters. Every Israeli life, every Palestinian life. Right now, Gaza is in the grip of a humanitarian catastrophe, and the Israeli government must accept its share of responsibility. Tens of thousands of civilians have been killed. Desperate people, including children, denied vital aid. Aid workers killed, including Australian Zomi Frankham. Journalists killed trying to bring the truth to light.
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अलहदा और आज़ाद रियासत का क़याम फ़लस्तीनियों का हक करार दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम दरअसल कोई इनाम नहीं बल्कि उनका हक है और इस हक से इनकार इंतहा पसंदों को एक तोहफा देने के बराबर होगा। एंटोनियो गुतेरेस ने एक बार फिर दो रियासती हल की हिमायत की और कहा कि वाहिद रास्ता यही है कि दो खुद मुख्तार और आज़ाद रियासतें एक दूसरे को तस्लीम करते हुए बैनुल अक़वामी बिरादरी का हिस्सा बन जाएं। फ्रांस और सऊदी अरब ने पीर को दर्जनों आलमी रहनुमाओं को न्यूयॉर्क में जमा किया ताकि दो रियासती हल के लिए हिमायत हासिल की जा सके। इस कॉन्फ्रेंस में फ्रांस समेत कई ममालिक ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत तस्लीम कर लिया, जबकि इसराइल और अमेरिका ने इजलास का बाइकाट किया। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने इतवार को ही फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर लिया था, जबकि जर्मनी और इटली फिलहाल इस कदम को क़ब्ल अज़ वक्त करार दे रहे हैं। जर्मनी ने कहा, फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करना अमन अमल के इख्तिताम पर ही मुमकिन है। Through emergency funds, we are mobilizing with other donors, and we continue to call on Israel to release the tax revenues owed to Palestine. These revenues are desperately needed to fund schools, hospitals, and the police. So, friends, this is a time to stand up and be counted. As defenders of human dignity and human rights, as defenders of a world with firm laws and rules, as defenders of peaceful resolutions. For 80 years, the UN has been a family of nations. The state of Palestine belongs to this family. We do not claim this recognition alone will change the course of the conflict, but we hope it will contribute restoring momentum to the political horizon that has been lost. Peace is not simply declared. Real peace, lasting peace is built. I am also aware of the opinion that recognizing the state of Palestine somehow amounts to a victory for Hamas. A two-state solution, however, is the worst possible outcome for Hamas. It is not what they want to see. They want to see Israel wiped off the map. Malta and our allies want to see Hamas wiped out. We must never forget that Hamas openly and violently opposed all the previous efforts at peace. Monsieur le Président, Royal Highness, we Europeans will set up a dedicated instrument for Gaza's reconstruction in coordination with other donors' efforts. Gaza must be rebuilt, the Palestinian economy must be relaunched, and I invite all of you to join in the effort to make this happen. Interrupt the cycle of violence. The message from New York, our position is clear. Italy is against the occupation of Gaza Strip and against any idea of displacement of its population. Italy condemned also the recent attack against Doha, but we encourage Doha to continue in the crucial effort to mediate together with Egypt and the United States to reach a ceasefire. This international consensus is a strong barrier against Israeli expansionist policies under the guise of the Greater Israel myth. This international consensus is the most powerful response to the illusions of the Israeli occupation and its belief that it alone holds the power to veto the establishment of the Palestinian state. معاليكم على كلمتكم وأعطي الآن الكلمة لمعالي أمين عام جامعة الدول. The states that recognize the Palestinian state today, they should also have the duty of protecting Palestinians against systematic killing and the Palestinians against punitive measures that undermine future solutions. अमेरिकी सदर ट्रंप ने फ़लस्तीनी रियासत के तस्लीम किए जाने को फ़लस्तीनी तंजीम हमास के लिए इनाम करार दिया। सदर ट्रंप आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में इन फैसलों पर बात करेंगे जो फ्रांस और बरतानिया समेत मुतअद्दिद ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हवाले से किए। सदर ट्रंप ये भी वाज़ेह करेंगे कि ये महज अल्फाज है, कोई ठोस इक़दामात नहीं।
فلسطینی صدر محمود عباس نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس سے اپنے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے اقوام متحدہ میں فلسطین کانفرنس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا اور کہا ہمیں غزہ میں امداد کی ضرورت ہے. غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں. فلسطینی صدر نے جنگ کے خاتمے میں ثالثی مصر و قطر کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا ہم ہتھیاروں کے بغیر ایک متحد فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں. انڈونیشیا کے صدر پرابو سبیانتو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو بتایا کہ ان کا ملک غزہ میں امن دستے تعینات کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ انسانی بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے اور نسل کشی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. انہوں نے کہا ہم غزہ میں جاری ناقابل برداشت سانحے کو ایک بوجھل دل کے ساتھ یاد کرتے ہیں. ہزاروں بے گناہ افراد شہید ہو گئے ہیں جن میں سے زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں. قحط اور تباہی الگ مچ گئی ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے ایک انسانی آفت جاری ہے. ہم بے گناہ شہریوں کے خلاف تشدد کی تمام کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں. Dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration. اٹلی نے جہاں فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس کے خلاف اٹلی کے کڑے حصوں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے. ہزاروں افراد نے غزہ میں نسل کشی کی مذمت کرتے ہوئے احتجاج شروع کر دیا جب اطالوی وزیر اعظم جورجیا میلونی نے کہا ان کا ملک فلسطینی ریاست کو فی الحال تسلیم نہیں کرے گا. غزہ میں انسانی بحران کی مذمت کرتے ہوئے اٹلی بھر میں ہزاروں مظاہرین اور کارکن سڑکوں پر اتر پڑے. بڑے پیمانے پر مظاہرے ہڑتال اور ناکہ بندی کے نتیجے میں نقل و حمل میں خلل پڑا. کچھ شہروں میں پرتشدد جھڑپیں ہوئی جن میں پولیس نے سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا. روسی صدر پوتین نے امریکی صدر ٹرمپ کو پیشکش کی کہ دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق معاہدہ نیو اسٹارٹ اپ 1 سال کے لیے بڑھا دیا جائے تاکہ مستقبل میں پھر بات چیت کا موقع مل سکے. واضح ہے کہ یہ معاہدہ 5 فروری 2026 کو ختم ہو جائے گا. اس موقع پر پوتین نے کہا روس اس حد پر 1 سال مزید قائم رہنے تیار ہے. ابھی تک واشنگٹن کی جانب سے اس بابت کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے جبکہ معاہدے کی مدت ختم ہونے میں 4 ماہ باقی ہیں. روس اور امریکہ کے درمیان اس پر باضابطہ مذاکرات فی الحال شروع نہیں ہوئے ہیں. مرکزی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نیو یارک میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے خصوصی ملاقات کی اور یہ دونوں رہنماؤں کی پہلی بالمشافہ ملاقات تھی جو امریکی محصولات پر کشیدگی اور مجوزہ بڑے تجارتی معاہدے کے پس منظر میں کی گئی. ملاقات میں ہندوستان کی جانب سے روس سے تیل کی خریدی پر عائد امریکی 25% اضافی ٹیرف جس سے کہ مجموعی شرح 50% ہو گئی ہے. HB1 ویزا اور دیگر اہم امور پر گفتگو ہوئی ہے اور یہ ملاقات ایسے وقت ہوئی جب وزیر تجارت پیوش گوئل ایک ہندوستانی وفد کے ہمراہ امریکہ میں تجارتی مذاکرات کی قیادت کر رہے تھے. اور ناظرین بڑی خبر افسوس کے ساتھ سنائی جاتی ہے کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ انتقال کر گئے ہیں. مفتی اعظم کے انتقال سے متعلق جاری حکومتی بیان میں کہا گیا ہے کہ مفتی اعظم شیخ
عزیز بن عبداللہ الشیخ کے انتقال سے مملکت اور مسلم دنیا ایک ممتاز عالم دین سے محروم ہو گئی ہے۔ مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز الشیخ سائنس، اسلام اور مسلمانوں کی خدمات میں نمایاں خدمات انجام دے چکے تھے۔ واضح رہے کہ شیخ عبدالعزیز سینئر علماء کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ سن 1999 میں شیخ عبدالعزیز کو مفتی اعظم کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ انہوں نے مملکت میں اعلیٰ ترین مذہبی اسکالر کے طور پر خدمات انجام دی تھی۔ شریعت کی تشریح، قانونی اور معاشرتی امور پر فتوے بھی انہوں نے جاری کیے تھے۔ چین نے 10 شہروں میں اسکول اور کاروباری مقامات بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے مطابق سپر طوفان راگاسا کے ملک کے جنوبی حصے کی طرف بڑھنے کی وجہ سے کم از کم 10 شہروں میں اسکولز اور کاروباری مقامات کو بند کر دیا گیا ہے اور یہ حفاظتی اقدامات لاکھوں افراد کو متاثر کر سکتے ہیں۔ چین کے صنعتی مرکز کے بڑے حصے میں ہزاروں فیکٹریز کی سرگرمیوں کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کا آغاز۔ کئی مغربی ممالک نے کر لیا فلسطین کو ریاست تسلیم، جنگ بندی اور قیام امن کے لیے دیا گیا زور۔ مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے نیو یارک میں عالمی کانفرنس کا انعقاد۔ ٹرمپ نے ریاست فلسطین کو حماس کے لیے انعام قرار دیا۔ فلسطینیوں کے لیے ریاست کا قیام ایک حق ہے، انعام نہیں، اقوام متحدہ کے سربراہ کا خطاب۔ اٹلی میں فلسطین کی تائید میں احتجاج، پرتشدد مظاہرے، فلسطین کو تسلیم کرنے حکومت اٹلی پر دیا گیا زور، سینکڑوں گرفتاریاں۔ جے شنکر امریکی وزیر خارجہ کی نیو یارک میں ملاقات، تجارتی مذاکرات سے قبل اہم گفتگو، ٹیرف قابل غور موضوع۔ اور سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ کا انتقال، اعلیٰ ترین مذہبی اسکالر کے طور پر خدمات ناقابل فراموش۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔